Okay, so I will start a screen. Start lecture. So our second chapter is computer graphics and geometric modeling. Now, if you consider the name, computer graphics is nothing but the near about the sketches. Okay, whatever the sketches we are providing, we are drawing in software. Now, how to, what is the in basic, in short form? Okay, the meaning of this chapter is nothing but the whatever the program. Okay, whatever the program will be done entire inside the computer. Okay, for different transformation, different mathematical problem solving. Okay, now this is also role of computer. Computer मध्ये जे काय होतं, okay, what is the actually method of that geometry transformation or any calculation, any drawing. Now this type of all the study of this type is included in this chapter. So what is the syllabus of that chapter? Geometry transformation, homogeneous condition, homogeneous coordinates, windowing and viewing transformation, coordinate transformation. CAD data exchange, introduction to geometric modeling and its type, parametric representation of basic entities like line and circle, introduction to basic curve, Bezier, B-spline, NURB curve, concept of CGS and the Boolean operations and feature-based modeling. Okay, this is the syllabus of chapter number 2, computer graphics and geometric modeling. So, what is the actually geometric transformation? Definition. Okay, types of transformation. Okay, now first there are basic two types: geometric transformation and the coordinate transformation. Geometry, okay, in name itself they are showing geometry transformation, moving object related to the stationary coordinate system. Overall object transformation is nothing but the geometry transformation. Now coordinate transformation is nothing but moving coordinate system by holding the object stationary. This is very simple definition of the same. किती वेळ येतात रे मुलं, काय मला काय समजा नाही भाऊ, संपत आलं लेक्चर. Example of geometric transformation to animate flying of aeroplane. Okay, here the aeroplane is object and sky is coordinate system. Okay, this is a basic thing. If you consider first quadrant, second quadrant, x, y axis, okay, whatever the entire body and graphic display. Okay, in practical session we studied that. We have watched that graphic structure. Okay, now this is nothing but the entire sky is a coordinate system. Okay, because this is a steady. Okay, and whatever the object when we will move. Suppose aeroplane is moving from one place to another place. Now that is nothing but the geometry transformation. Geometry we are transforming. Okay, and in coordinate system to animate flying of aeroplane, here the aeroplane is fixed and sky is moving. Okay, म्हणजे काय असणार आहे इथं, तुम्ही एरोप्लेन मध्ये जर बसला असाल तर ते काय असणार आहे, कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके, म्हणजे तुम्हाला झाडं पहिले दिसतात बा एसटीत बसल्यानंतर. नॉट लाईक दॅट. दिस इज नथिंग बट द टाइप्स ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन. ओके, दीज आर द बेसिक थिंग्स. ओके, नाउ geometry transformation. Okay, so we will see that the coordinate transformation problem. Now basic geometry transformation, it is defined as the modification in database with help of the mathematical operation. Okay, suppose we want to transfer one point or one line, one triangle to one place to another place. Okay, something distance, horizontal distance, vertical distance, whatever the angular distance, we have to give that. Now transformation, geometry transformation is nothing but the whenever we want to transfer the geometry. म्हणजे आपण बघा कॅडकॅम मध्ये क्लिक केल्यानंतर डायरेक्ट आपण नेऊन ठेवतो तिथे.
ओके. बट एंटायर कॉम्प्युटरमध्ये काहीतरी प्रोसेस होत असेल ना. ओके. Now the basic information or basic entity or basic requirement of this chapter is whenever we are the mechanical engineers, we should know how they have software manufacture. म्हणजे software manufacture करताना. Okay, so what is suppose if you take example the software creation. Okay, this is a IT industry. What is the role of mechanical engineer in IT industry? Okay, suppose you are checking if you dealing with your TPO section. ओके. आपल्या कॉलेजचं TPO सेक्शन जर तुम्ही बघितलं असेल किंवा तुमचे फ्रेंड सर्कल असेल, ओके, किंवा तुमचे जेव्हा सिनियर असतील, कोण रिलेटिव्ह असतील, तर मेकॅनिकल इंजिनियर असून IT इंडस्ट्रीमध्ये जातात. सो व्हॉट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ IT इंडस्ट्री? ओके, इन बाय कन्सिडरिंग द मेकॅनिकल इंजिनियर्स. ओके, सो मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग knowledge is required to create the software. Okay, to develop the software. Now for that developing that software, we should be ready. Okay, we should be aware about the modification, creation or basic entities of mechanical engineering. Now that we have to transfer in IT sector. Okay, so for that purpose the role of mechanical engineer is very important in IT industry. Okay, to create the software. Okay, for that purpose we are studying this chapter. Okay, whatever the what procedure will be done inside that computer. Okay, now this is a basic thing of the geometry transformation. Okay, now basic types of geometry transformation: translation, rotation, scaling, reflection, shear. Okay, these are the basic types of the transformation. Translation is nothing but the linear transformation. Okay, for example, we want to transfer, okay, one any triangle to 5 centimeter horizontal right side in or whatever the vertical side. Okay, now this is nothing but translation. Okay, rotation is nothing but if you require the object with the help of angle, this is nothing but rotation. Scaling is nothing but, for example, if you take an example of map. Okay, for image of that map, scaling is very important. Okay, reflection, mirror, if you require the same geometry at same distance, then we can use command reflection and mirror and shear. Okay, shear is also if you require the one boundary or whatever the bottom of any object will be fixed and whatever the direction of upper part we have to transfer. Now shear transformation we can use. Okay, म्हणजे बघा आपण हे I think we have solved the also you have used the CAE software also. Okay, म्हणजे बघा तिथं ट्रान्सलेशन रोटेशन विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड करतो आपण. ओके, पण प्रॉब्लेम जेव्हा सॉल्व्ह करतो त्यावेळेस किती वेळ लागतो आपल्याला? अर्धा तास प्रॉब्लेम लागतो सोडवा. ओके, 15 मिनिटं तर कमीत कमी जॉमेट्री ट्रान्सफॉर्मेशनचा प्रॉब्लेम सोडवावा लागतो. ओके, दिस इज अ ॲक्च्युअली बेनिफिट ऑफ द सॉफ्टवेअर. ओके, हाऊ टू ट्रान्सफर द different component, different drawing, different design. Okay, now this is the basic requirement of the geometry transformation. So first is a representation, how to represent. Now inside that computer. Okay, म्हणजे आता इथे हे चॅप्टर शिकत असताना आपण लक्षात आपण सॉफ्टवेअर आहे असं लक्षात ठेवायचं, तर हा चॅप्टर समजतो. ओके, वी आर द सॉफ्टवेअर म्हणजे काय काम आहे बघा आता आपल्या इथं. ओके, सो इफ यू रिक्वायर्ड पॉईंट, ओके, माणूस जर असेल, इफ यू कन्सिडर द स्टुडंट और इफ यू कन्सिडर द मॅन, तो काय करेल, लगेच पेन गेली तिथे एक पॉईंट काढेल, एक लाईन काढेल, झाला विषय संपला. ओके, बट ॲज कम्पेअर टू द सॉफ्टवेअर. ओके, व्हॉट सॉफ्टवेअर विल डू? सॉफ्टवेअरला माणसाची भाषा माहिती आहे का, आपण काय बोलतो ते समजते का? ओके, देअर विल बी ओनली मॅथमॅटिकल और न्यूमेरिकल लँग्वेज दे नो. So what is the representation of point XY? Now X is nothing but the horizontal distance from origin, Y is vertical distance from origin. Now if you require to draw any point, so software should require the location of that point with respect to horizontal distance and vertical distance. Is nothing but point. If you require the line, okay, so what will require? Line for required whatever the 2 points we will require for one line. Okay, now for that purpose we can draw the in matrix format. Line AB is equal to x1 y1 x2 y2. X1 is nothing but distance of A from origin and distance of y1 is from vertical distance from origin. Okay, same. Okay, now this is a representation for the solving problem. ट्रायंगलचं कसं असणार आहे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 सेम.
Now translation matrix. Now how to translate matrix? How to translate matrix? Now these are the formulas. Okay, required. Suppose this is a showing point A. Okay, this is a point A. Now how to transfer that point or same mirror point or same point we require? So we can add the प्रत्येक वेळेस पॉइंट द्यायची गरज आहे का नाही. ट्रान्सलेशन कमांड इज अवेलेबल इन CATIA software, in AutoCAD software. Now this is also benefit of the that geometry transformation or transformation. Okay, suppose if you want point A transfer towards horizontal, that will become A dash. So what procedure or what formula is required for that transformation? Okay, see here, A dash is equal to A plus T. T is nothing but a transformation matrix. Already we have shown here. Okay, these are the matrix. Okay, transformation matrix. We have to add, multiply according to the transformation factor. Scaling साठी काय असेल, मल्टिप्लिकेशन असेल किंवा शेअर साठी मल्टिप्लिकेशन असेल, ट्रान्सफॉर्मेशन साठी ऍडिशन असेल. Okay, now these are the basic formulas. Okay, so this is very important for the computer examination also. Right? So A dash is equal to A plus T. A is previous body. Okay, given point, and according to that reference point, A is a reference point, we have to transfer that A with the help of transformation matrix. So what is transformation matrix for the translation command? A dash is equal to A plus T. Okay, what is T? T is nothing but the transformation matrix. So what is the matrix for transformation? A is point having coordinate x and y. So you can write T is equal to Tx Ty. Okay, so take one example. Short examples. Translate a line AB by 4 unit to right side and 0 unit in y direction. So they have given the location of transformation. Okay, so first of all, write down given data. A is equal to 0.11, B is equal to 22. This is a line location of that coordinate. Okay, म्हणजे बघा सगळे पॉझिटिव्ह म्हणजे फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये असेल. So write down in matrix format. So दिलेला डाटा, whatever the given data, you should write in matrix format. 1 1 2 2. Okay, because already we have studied in representation. Okay, x1 x1 y1 x2 y2. So what is x1 y1 1 1 and x2 y2 is nothing but 2 2. So write down first of all. Okay, this is the same. This method will be followed by all the examples. Okay, म्हणजे दिलेला प्रॉब्लेम जो असेल तो आपण काय करायचं, फर्स्ट ऑफ ऑल राईट डाऊन इन मॅट्रिक्स फॉर्मॅट. ओके, आठवत आहे काय बघा, काय विसरून गेलं पण गेल्या वर्षी किंवा लहानपणी ऐकल्यासारखं वाटतंय काय? नाही ना? आताच आपण माझ्यामध्ये 2-3 महिन्यापूर्वी शिकलेलं आहे, बरोबर का? तर बऱ्याच जणांना आठवत नसेल काय काय सांगायला लागले मास्टर म्हणा. ओके, बट ऑलरेडी वी हॅव स्टडीड ऑल दिस पॉईंट. So given data AB matrix we have written. Now they have asked for the translate a line. Translate line, we have to translate line. But what unit? They have given the transformation. 4 unit to the right side. So what is Tx? 4 and Ty is given 0 unit in y direction. So write down Tx is equal to 4 and Ty is equal to 0. So transformation matrix is equal to 4 0 4 0. Tx1 Tx1 Tx Ty1 and Tx2 Ty2. Okay, हे आपण कुठे बघितलं आधी फॉर्म्युला मध्ये. ओके, नाउ वी हॅव टू ओनली ऍड दॅट given matrix and transformation matrix. So what is the procedure? A dash B dash is transformation matrix is equal to previous or reference matrix plus transformation matrix. Okay, so given matrix is 1 1 2 2 plus 4 0 4 0. आता ह्याची ऍडिशन करा. कशी ऍडिशन इथे डायरेक्ट ऍडिशन करायची. 1 plus 4 1 plus 0 2 plus 4 2 plus 0. Okay, so 1 plus 4 5 1 6 2. Okay, so we will not take a maximum time for here. Okay, so write down graphical representation is having mark also. Okay, म्हणजे प्रॉब्लेम जर 5 मार्काला असेल तर 2 मार्क तुमचे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन असू शकतात. Okay, so graphical representation is also very important for the such type of problem. So be ready for the graphical representation. Now how to represent x y direction? Draw the x y axis. Whatever the given data, first of all you should write 1 1. Okay, here the 1 1 distance. Okay, 1 1 2 2. One line is given line. Okay, and after calculation, okay, after answer, now this point we have to draw. Okay, whatever the point A dash will be pi u1. So what is the distance of pi u1? Here the pi u1 and
661. Okay, this is the given data. Sorry, we have calculated. So draw that both lines. This is your answer. Okay, AB is reference and AB A dash B dash is translate matrix. Okay, translate. Here we will get the 5 marks. Now next problem, same problem they have given. It translate the triangle A dash B dash by 4 unit. Okay, so you should try to solve this problem. So I have provided all the notes in study material. Okay, if any notes is not available, then message me directly. माझ्यामध्ये एक ऑटोमेशन वगैरे राहिलेलं आहे ठीक आहे ते मी अपलोड करतो आज. So all the notes are ready. So use that all the notes. Okay, so same problem is there. Okay, so we will not take a maximum time for translation. Okay, so next is the rotation transformation. Okay, rotation is nothing but rotation is if you consider the rotation, definitely the angle is required. Okay, particular the angular movement or angular quantity is required. Okay, so rotation is nothing but the suppose you want to rotate one object, okay, from one coordinate to another coordinate, one second coordinate, third coordinate, fourth coordinate. Okay, now then we should require the rotation transformation. Okay, so in this given problem they have given the rotation. Okay, suppose given matrix is directly we have taken here formula. Direct formula केला. काय असणार? What is the formula will be there? Definitely another. Okay, required. एक मिनिट फोन आला. Now rotation transformation. Is it screen is visible or not? Anyone? अरे कधी आड होणार आहे? So rotation transformation. So what is the formula? Okay, A is equal to A dash plus A dash is equal to कुठली पण असू तुम्हाला दिलेली जी क्वांटिटी असेल प्लस ट्रान्सफॉर्मेशन मॅट्रिक्स. ओके, फक्त ट्रान्सफॉर्मेशन मॅट्रिक्स चेंज होणार आहे गिवन डाटामध्ये. ओके, म्हणजे इफ यू कन्सिडर द लाईन, इफ यू कन्सिडर ट्रायंगल, ओके, म्हणजे कुठलाही ट्रान्सलेशन असू द्या, शेअर असू द्या, मिरर असू द्या, गिवन डाटा प्लस ट्रान्सफॉर्मेशन मॅट्रिक्स. ओके, दिस इज द बेसिक फॉर्म्युला. Now we should know about only transformation matrix. Okay, now if you consider the rotation, okay, for that rotation, now this transformation matrix is required. Okay, R is equal to transformation matrix cos theta sin theta sin theta cos theta. Okay, so we have to only put the theta value here. So we will take a directly example. Before that scaling. Okay, so what is the formula for scale matrix? So transformation matrix for scaling is equal to Sx 0 0 Sy. Okay, so we have to check. Okay, what is x? Sx is nothing but the scaling factor in x direction. Sy is equal to scaling factor in x direction. Y direction. Sorry. So this is if you require such a geometry. Suppose this is a given geometry. Okay, but we require the scaling. Okay, scaling करायचं असेल तर काय करायचंय? ट्रान्सफॉर्मेशन मॅट्रिक्स ऍड करा. सो हाऊ दे कॅन पॉसिबल वी विल सी इन प्रॉब्लेम. ओके, आता ऍक्च्युली सॉफ्टवेअर मध्ये आपण हे डायरेक्टली करू शकतो लगेच. ओके, बट व्हॉट सॉफ्टवेअर विल फॉलो स्टेप? ओके, विच स्टेप सॉफ्टवेअर इज फॉलोइंग that we have to study. Now types of scaling, there are basic two types, uniform scaling and non-uniform scaling. Okay, some MCQs may be asked in this type of. Okay, uniform scaling is nothing but the Sx and Sy. Distance in x direction and distance in y direction is same. Okay, but in non-uniform scaling, distance is different. Okay, you will see here in this diagram. Okay, this is a uniform and this is a non-uniform because the xy is not equal to Sx. Okay. So take an example. Scaling directly they have asked for the scaling. Okay, so we know what is a matrix for scaling. S is equal to Sx 0 0 Sy. Okay, so first of all we have to write given data. What is Xx? What is Sy? Okay, so given data, scale a triangle ABC to triangle A dash B dash C dash by 2 units. Okay, in x direction and
2 units in y direction. They have given scaling factor. Okay, so write down first of all given data. Given data is nothing but the whatever the location of point A, B, C. So write down in matrix format 1 1 1 2 2 1. Okay, this is the given data. So what is a transformation matrix? Okay, transformation matrix. What is a scaling matrix? We know S is equal to Sx0, Sy0. They have given in problem 2 units in x direction and 2 units in y direction. So put Sx is equal to 2 and Sy is equal to in given problem, given formula. Okay, so 2 0 0 2. Okay, so what is the formula for this scaling? A dash triangle A dash B dash is equal to given or reference triangle into. Okay, म्हणजे ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये काय होतं, ऍडिशन होते, इथं काय मल्टिप्लिकेशन आहे. ओके, आता मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन ऍडिशन आपण बरेच ह्याच्यावरती कार्यक्रम वेळ घालवलेला आहे बरोबर का. सो वी विल नॉट टेक हिअर द टाइम फॉर दी. सो ट्राय टू टेक अ डायरेक्ट मल्टिप्लिकेशन. आता ह्याचं मल्टिप्लिकेशन कसं करायचं माहिती आहे तुम्हाला. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. ओके, सो 1 into 2 प्लस 1 into 2 प्लस 1 into 0. ओके, म्हणजे काय करतोय फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 2 plus 0. म्हणजे इथं काय आलं 2 आलं. ओके, सो ट्राय टू सॉल्व दॅट प्रॉब्लेम. सो वी आर नॉट हॅव्हिंग टाइम फॉर दी कॅल्क्युलेशन. ओके, सो ओनली basic thing is if they will ask for the scaling, you have to write scale transformation matrix first of all and multiply to the reference. Okay, now this is the basic requirement. Okay, so after that we have to write down also graphical representation. Okay, this is the ABC given triangle and according to the final calculation you have to draw that also. Okay, so again another problem scaling. Okay, so scaling नको घ्यायला आपण, same problem असणार. इथं काय असणार आहे, this problem is having uniform scaling and this is non uniform scaling. ओके, म्हणजे मगाशी 2 2 होतं म्हणून काय युनिफॉर्म स्केलिंग आहे. इथं 2 1.5 असल्यामुळं नॉन युनिफॉर्म स्केलिंग. ओके, सो वॉट एव्हर बी काही विचारू द्या. ओके, वी आर डिलिंग विथ ओनली फॉर्म्युला. ठीक आहे, कन्सेप्च्युअल आपण शिकायचं काय प्रॉब्लेम नाही, आपण भरपूर वेळ दिलेला आहे ह्या चॅप्टरला. सो नोट इफ स्केलिंग फॅक्टर इज लेस दॅन 1 देन साइज विल बी रिड्यूस अँड वाइस वर्सा. ओके, दिस इज MCQ. When scaling factor is less than 1 the size will be reduced and vice versa. If scaling factor is greater than 1 size will increase. Okay, now last is the scale. Scaling is the दिलेलं आहे. ठीक आहे. So next is the reflection or mirror. आता हे जर आपण घेतलं ना प्रॉब्लेम एक, I think notes. Okay, in that notes whatever the rotation matrix formula, rotation matrix problem is available in notes. Okay, same, only theta value we have to change. So moving towards the reflection and mirror. Okay, because this is revision. नाही तर तुम्ही म्हणाला फास्ट होत आहे, हे आपण ऑलरेडी झालेलं आहे सगळं. आणि also recording is also available. So use that study material sheet for the reference. And notes is also available. Instead of recording you can use directly notes because we have given a very proper notes. व्यवस्थित notes तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेले आहेत. So you have to select that notes. (74) 2 division. Okay, now for the reflection. Okay, आता बघा only for reflection the different formula are there. Okay, so we have to remember that formula. So if you require the reflection or mirror about y-axis, mirror about x-axis, very small changes there. Okay, so you have to remember that matrix. Okay, किंवा हे पाठ करण्यापेक्षा समजून घ्यायला शिका. ओके, अबाउट y-axis जर असेल तर बघा काय होणार आहे आपल्याला. ओके, अबाउट y-axis असेल तर काय फर्स्ट क्वाड्रंट टू द सेकंड क्वाड्रंट. म्हणजे फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये जर तुमचं हे असेल ऑब्जेक्ट, तो आपल्या सेकंड मध्ये यायचा. म्हणजे काय होणार आहे बरोबर, ओनली एक्स व्हॅल्यू चेंज होणार आहे बरोबर का. म्हणजे वर्टिकल आपण सेम राहतोय, आपलं वाय व्हॅल्यू सेम राहणार आहे बिकॉज वी आर रिफ्लेक्टिंग अबाउट वाय. ओके, म्हणजे काय होणार, समजा फॉर एक्झाम्पल आपला ट्रायंगल जर असेल किंवा एक पॉईंट असेल, कन्सिडर 1 point 1 1 लोकेशन आहे. म्हणजे तो 1 1 म्हणजे बोथ पॉझिटिव्ह साइन इज नथिंग बट दी फर्स्ट क्वाड्रंट. वी हॅव टू रिफ्लेक्शन और मिरर इन सेकंड क्वाड्रंट. सेकंड क्वाड्रंट इज नथिंग बट द वाय पॉझिटिव्ह एक्स निगेटिव्ह. Okay, so consider or use that trick for the
फॉर्म्युला, म्हणजे फॉर्म्युला सुद्धा काय पाठ करत बसू नका, ते लक्षात ठेवा व्यवस्थित. ओके, इफ द अबाउट वाय ॲक्सिस असेल तर काय होणार आहे, मायनस साइन -1001. ओके, दिस विल बी द वाय ॲक्सिस. प्रॉब्लेम दे विल आस्क ओनली translate about y-axis, translate about x-axis, translate about whatever the line they will give up. Okay, so according to that we have to use that formula. Now they will ask suppose about y-axis. So what formula we have to multiply? -1001. Automatically that multiplication of that component, that matrix, they will give your correct direction. Okay, so what formula for the about y-axis? If you require mirror object about y-axis, so formula transformation matrix is equal to -1001. About x-axis 100 -1. ओके, x-axis म्हणजे हे पण बरोबर आहे बघा. मग इथं काय होणार आहे, फोर्थ क्वाड्रंट मधून फर्स्ट क्वाड्रंट किंवा थर्ड क्वाड्रंट मधून सेकंड क्वाड्रंटला ट्रान्सफर होणार आहे, किंवा सेकंड मधून फर्स्टला होईल, सॉरी सेकंड मधून थर्डला होईल. ओके, सो अबाउट लाइन ॲक्सिस, इफ लाइन इज गिवन, ओके, if they have given any line, now if they will give line, now xy value is required. Okay, so we have to put that xy value. So about, if you they give about line, so you have to use that matrix. Okay, about line x is equal to y असेल तर 0 1 1 0. about line x is equal to -x असेल तर 0 -1 -1 0. Okay, that formula is required, so you should remember that. Now transformation matrix about both x and y axis -1 0 0 -1. Okay, so these are the formulas. So take one example for the mirror directly. Mirror triangle ABC to triangle A dash B dash C dash about x axis. So what is formula for about x axis? We should remember what is about x axis is nothing but the we have to multiply 1 0 0 -1. Okay, so what is the procedure to solving problem? So this is a given matrix, given problem, triangle given, A location, B location 3 1 1 2 1 2 2. So write down in matrix format triangle ABC into transformation matrix. about x axis म्हटल्यानंतर काय येणार आहे, 1 0 0 -1, and about y axis म्हटल्यानंतर काय येणार आहे, -1 0 0 1. हे we have to remember all that transformation matrices. Okay, now about line y is equal to x, where mirror, they have asked for the mirror for about x axis and about y axis. Okay, so two findings they have asked. So A dash B dash is equal to given matrix into transformation matrix, so multiply it. Okay, 1 0 1 1 into 1 plus 1 into 0. Okay, again +1 आले, आता हे काय करू आपण, ठीक आहे, एक मल्टिप्लिकेशन करून दाखवतो तुम्हाला. म्हणजे आता बऱ्याच दिवसानंतर गरजेला असेल आपलं जरा डोकं. बघतो एक मिनिट, आय विल टेक अ पेन. आत्ता लागणार नाही जेवायला, असंच काम आहे बऱ्याच लोकांचं बरं का, तेव्हा देते शेवटी सगळ्यात. ओके, सो इन्स्टेड ऑफ कॅल्क्युलेशन वी विल नॉट टेक अ टाइम फॉर द कॅल्क्युलेशन. हां, about y axis हे विचारलं त्यांनी, about x axis and about x is equal to y. so what is formula? डायरेक्टली फॉर्म्युला यूज करायचा, याच्यामध्ये डोकं चालूच बसायचं नाही. ओके, and representation. Okay, so this is a given matrix A B C, red color showing given matrix. Okay, about x is equal to y line असेल, x is equal to y line is nothing but the line passing from coordinate 1 and 3. Okay, so हे जे काय जे आन्सर आले असेल हे पॉईंट, हा जो मॅट्रिक्स असेल हो हा ड्रॉ करायचा तुम्हाला. ओके, दे हॅव टू जॉईन, आफ्टर दॅट युअर आन्सर विल बी फिनिश. शियर, लास्ट ट्रान्सफॉर्मेशन इज अ शियर. P dash is equal to P into shear, same formula. So we want to check only what is the transformation matrix. So shear in y direction. Okay, now shear is nothing but, okay, this is original object. Now shear in y direction. Shear in y direction is nothing but काय असणार आहे तुमचे, x डायरेक्शन कॉन्स्टंट असणार आहे. ओके, आणि y मध्ये काय असणार आहे, शेअर इन x डायरेक्शन y कॉन्स्टंट असणार आहे. ओके, म्हणजे आपण काय करतो, फक्त x व्हॅल्यू चेंज करतो. सो चेक हिअर शेअर इन y डायरेक्शन. सो व्हॉट विल बी द फॉर्म्युला, SH shear transformation matrix for shear about y direction is equal to 1A01. Okay, so what is the formula we will see in problem.
shear transformation. What is formula? They will give whatever the distance. Suppose they will give shear in y direction. Okay. For example, something 10 unit or 10 centimeter in y direction. So whatever the value of A is nothing but 10 centimeter, and y in x direction, whatever the, suppose they will ask question shear whatever the triangle, whatever the rectangle in y direction, having 10 unit or 15 unit. So that 10 or 15 value is nothing but the B value. We have to put that B value in that matrix. 1, 0, B and 1. Okay, now these are the two formulas for the shear in y direction and shear in x direction. So take a problem directly. Triangle, given problem is triangle, rectangle दिलेला त्यांनी. Okay, A, B, C, D. Now shear in x direction. Okay, आता ह्याचा statement problem नाही घेतलेलं. I think here is the statement. So shear square A B C D to square A dash B dash A dash by 1.5 unit in x direction. Okay, 1.5 unit in x direction is nothing but they have given x value. Okay, x value is nothing but 8. We have to put that value in instead of A or B. म्हणजे काय विचारलं त्यांनी, शेअर इन एक्स डायरेक्शन असेल तर बी इथं पुट करायची व्हॅल्यू, आणि शेअर इन वाय डायरेक्शन असेल तर ए ची व्हॅल्यू पुट करायची. ओके, so given matrix is they have asked. Okay, now shear in x direction. So what is formula for shear in x direction? Here we are studying that shear in x direction 1, 0, B1. Okay, so write down that formula 1, 0, B1. So what is the value for B? They in given problem they have given काय म्हटलं त्यांनी 1 point unit in x direction, म्हणजे B ची व्हॅल्यू दिली त्यांनी. So put B value instead of A 1, 0, 1.51. So multiply it. Okay, 5 into 1 plus 5 into 1.5. बरोबर का? Calculation, multiplication. Okay, for next second row first column, म्हणजे काय तुमच्या first column येणार आहे. Okay, so try to solve this matrix. Okay, homogeneous transformation same असणार त्याच्यामध्ये. Homogeneous transformations will be asked for definitely in examination. Okay, so I think time आपला संपत आला. ठीक आहे, आपण we will solve that multiplication. Okay, is it required to show the how to multiply? सांगायची गरज आहे का मल्टिप्लिकेशन कसं करायचं? कारण की पुढे जाऊन हे तुम्हाला मल्टिप्लिकेशन करावं लागणार. एनीवन मल्टिप्लिकेशन दाखवू द्या का कसं काय केलं ते, कारण बऱ्याच दिवस झालं तुम्ही पण विसरला असाल. ओके, आता पुढचं काय होणार नाही आपला प्रॉब्लेम लगेच होमोजिनियसचा. आय विल टेक अ पेन. So you should try to solve that problem. म्हणजे 50% संपतंय चॅप्टर, काय म्हणून ओनली होमोजिनियस इज रिमेनिंग. So we will take in next lecture. Okay, so I will share that. So first of all write down given matrix. तर ह्याला वेळ घालायला नको, पण जाऊ द्या का पुढचं आपलं होणार पण नाही लेक्चर, पूर्ण पाठ होणार नाही. ठीक आहे. So we will take I will give one demo of the multiplication. So write down first multiplication आपण करून बघूया. किती आहे? 5, 5, 5, 10, 15, 10, 15, 5. This is one matrix into another matrix 1, 0, 1.5, 1. Okay. So write down this and try to multiplication. Okay, because आता ह्याला काय कॅल्क्युलेटर वापरायची गरज नाही, किरकोळ मल्टिप्लिकेशन असणार. कॅल्क्युलेटर जरी तुम्ही करायला गेला तर 10 मिनिटं जाणार तुमची, ते आपल्या मॅन्युअली 2 मिनिटात होईल ते. सो ट्राय टू यूज द युअर नॉलेज ओनली. सो आय विल शेअर राईट डाऊन दॅट. आय विल गिव्ह द डेमो ऑफ द this is a given. Okay, so how to multiply? So first row into first column.
आता इथं काय करून घ्यायचं, आता हे किती मॅट्रिक्स हा 2/4. ओके, आणि हा किती आहे 2/2. ओके, मग इथे काय येणार आहे तुमचा, हा मॅट्रिक्स यायचा असतो. ओके, 4/2, सॉरी 4/2 आहे ना, 4/2 आणि 2/2. हा मॅट्रिक्स तुमचा बाहेर येत असतो, म्हणजे 4/2 मॅट्रिक्स येणार आहे तुमचा. ओके, सो राईट डाऊन हिअर 4 व्हॅल्यूज आपल्याला इथे घ्यायचे आहेत. इज इट विजिबल? ओके, सो हाऊ टू मल्टिप्लाय 5 into 1 प्लस 5 into 1.5. ओके, म्हणजे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करा आणि फर्स्ट कॉलम मध्ये लिहून टाका. किती येणार आहे, 5 × 5 अधिक 7.5, 12.5. पुन्हा अजून सेम सेकंड रो घ्या, 5 into 1 प्लस 10 into 1.5. किती येणार आहे, 5 × 5 आणि ते 15, 20. ओके, 20. नेक्स्ट 15 into 1 15 प्लस 10 into 1.5 15, 35. किती 30. ओके, 15 अधिक 15 30. 1 प्लस 5 into 1.5 किती आला, 15 × 15 15 आणि ते 5 22.5 22.5. ओके, आता नेक्स्ट काय असणार आहे, सेम रो सेम कॉलम बदलणार. ज्या कॉलमला मल्टिप्लाय करतो तिथे ते लिहायचं, बरोबर. सो 5 into 0 0 प्लस 5 into 1 5 येणार आहे ओनली. ओके, अगेन सेकंड रो करा बघा. सो हां, नेक्स्ट रो 5 into 0 0 प्लस 10 into उपाय काय बोललो, 15 गुणिले 0 0 10 × 10. ओके, 15 into 0 0 प्लस 5 into 5. ओके, सो दॅट इज द ॲक्च्युअली मेथड. मग हे काय करायचं दिलेला प्रॉब्लेम. सो राईट डाऊन एक्स ॲक्सिस वाय ॲक्सिस. ओके, दिस इज एक्स ॲक्सिस, दिस इज वाय ॲक्सिस. लगेच लिहून घ्यायचं. 5 5 कुठं असणार आहे, सपोज आय विल राईट हिअर 1 2 3 4 5 6. ओके, 1 2 3 4 5 6. हां, 5 5 म्हणजे समथिंग इथं असेल आपला 5 10. 5 म्हणजे सेम एक्स 10 इथे येणार आहे. कुठे येणार आहे पॉईंट 10, 5 10 इथे येईल कुठेतरी, बरोबर का. पुन्हा काय आहे दुसरा 15 10, आणि 15 म्हणजे इथे येणार आहे, आणि 15 5 म्हणजे इथे येणार. ओके, सो राईट डाऊन ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल दिस. जो काय रेक्टँगल दिला असेल तो काढा. ओके, हां, आणि नेक्स्ट लगेच काढून घ्यायचं लगेच. 12.5 म्हणजे कुठे येणार आहे एक्स, 12.5 म्हणजे इथे कुठेतरी येईल, वाय 5 इथे कुठेतरी येणार आहे. ओके, नेक्स्ट कुठे आहे 20 10 म्हणजे 20 म्हणजे पुन्हा हा इथे पुरत नाही, जागा नाही. पण इथे कुठे तर तो ट्रायंगल रेक्टँगल येणार आहे. ओके, सो दिस इज द ॲक्च्युअली मेथड ऑफ द ट्रान्सफॉर्मेशन. ओके, सो कीप इन माइंड दिस इज अ प्रोसिजर ऑफ प्रॉब्लेम. प्रॉब्लेम जर विचारला एक्झाममध्ये so this will be the method to solving the problem. Okay, so we will check whether our answer is correct. किती आले 12.5 5 20 10 30 10 22.5 5. Okay, so we will check. किती 22. ठीक आहे, बरोबर. ओके, सो दिस इज ॲक्च्युअली मेथड फॉर दी प्रॉब्लेम सॉल्विंग. ओके, इफ वॉट एव्हर दे विल आस्क. ओके, मल्टिप्लिकेशन समजलं की बाकी समजलं, म्हणजे ह्याच्यामध्ये एवढा क्रिटिकल पार्ट आहे. हा शेअरचा प्रॉब्लेम होता ना हा. ओके, तर ॲटोमॅटिक दे विल म्हणजे डायग्राम काढली की तुमच्या लक्षात येते. ओके, म्हणजे तुमची जर डायग्राम बरोबर असेल तर एक्झामिनर पण बघत नाही, बरं का. सो रिप्रेझेंटेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो नेक्स्ट इज homogeneous coordinate transformation. Okay, in homogeneous we have to know formula. Same only formula is required. So representation here, see here. Now point, how to represent point P is equal to x y 1 for line AB. Okay, if homogeneous coordinate will be there. Okay, so what is the representation of the line? Only one column is added. Okay, एक column फक्त ऍड झालेला homogeneous मध्ये. Okay, now homogeneous coordinate transformation formula काय असणार आहे? These are the standard formulas.
transformation formula is 1 0 0 0 1 0 tx ty 1 t. What is tx? Transformation of x distance and transformation of y distance. Okay, if they will ask for the translation, you should add. Okay, translation मध्ये add असणार आहे, मग बाकीकडे मल्टिप्लिकेशन सगळीकडे. ओके, रोटेशन मध्ये काय असणार आहे? व्हॉट विल बी द रोटेशन? ट्रान्सफॉर्मेशन मॅट्रिक्स इज इक्वल टू कॉस थिटा साइन थिटा 0 minus sin theta cos theta 0 0 0 1. Okay, so keep in mind sign convention is very important for the rotation. Okay, we have to put only theta value here. Okay, same theta इथं काय theta 1 2 म्हटलं नाही, जो काय theta दिला असेल तो डायरेक्ट theta टाकून द्यायचा याच्यामध्ये. ओके, now this formula for the rotation. Now scaling sx sy and only फक्त one column one row they have added. Okay, so this is a little bit difference for the homogeneous. Okay, now mirror also a c 0 b d 0 0 0 1. Okay, that value will be also given in problem. Here also same 1 a 0 0 1 0 0 0 1. Okay, आता फक्त इथं काय झालेलं आहे, मगाशी 4च होते. ओके, 2x2 मॅट्रिक्स होते, इथे 3x3 ऍड झालेला आहे. 0 0 1 0 0 1 म्हणजे लास्ट कॉलम अँड लास्ट रो ऍडेड. ओके, तेवढा त्याच्यामध्ये पहिल्यामध्ये फरक आहे. म्हणजे ट्राय टू रिमेंबर व्हेरी वेल. जास्त इथं पाठांतर करायची गरज नाही बघा, एकदम सिम्पल आहे. ओके, हां. सो व्हॉट टाइप ऑफ प्रॉब्लेम विल बी आस्क्ड? ओके, होमोजेनियस म्हणजे more than one operation will be there, then that problem will be this is the basic information. Okay, this problem will definitely ask in examination. Now write 3x3 transformation matrix for the following effect. Okay, scale the image to be twice as large. Okay, twice is nothing but they have given the both sx and sy. Okay, for the scaling twice मतलब 2 value दिलेली तिने. म्हणजे बघा, statement reading is very important for the transformation matrix. Scale the image to be twice as large and then translate. Another operation is they have asked. Then translate it to be 1 unit to the left. Left is nothing but the negative distance. For negative distance we have to travel. Okay, now what is second finding? Scale the x direction to be half large. Scaling, again scaling they have asked. And then rotate. Okay, rotate by anti-clockwise about the origin by 90 degree. Rotate करताना काय करणार आहे आपण? 90 degree. Given data दिलेला आहे त्यांनी. मग काय, what is formula? Cos theta sin theta minus sin theta cos theta 0 0 0 1. Now we have to put only theta value. Okay, and we have to multiply that transformation matrix into reference or given matrix. Now that will be the answer. Now again rotate anti-clockwise about origin by 90 degree and then scale the m direction by 0.5 as large. म्हणजे काय, rotate करा पुन्हा scale करा. Last finding is translate down 0.5 unit. Translate दिलं आहे. Okay, translate down 0.5 units right hand side 0.5 unit. म्हणजे x and y distance they have given and then rotate anti-clockwise by 45. म्हणजे हा प्रॉब्लेम जवळजवळ 4 8 16 20 मार्काचा प्रॉब्लेम. ओके, बट दे विल नॉट आस्क फॉर बिग प्रॉब्लेम. पण आपण हे घेतलेलं कशासाठी? फॉर द अंडरस्टँडिंग. एवढा मोठा प्रॉब्लेम व्हायला तुम्हाला 3 तास लागतील पेपर. ओके, आपल्या स्पीडने गेलं तर. सो ओनली 1 or 2 matrix or 1 or 2 transformation they will ask. Okay, so this is actually transformation matrix. So we will calculate or see that formula in next lecture. Okay, ह्याचा फॉर्म्युला दिलेला आहे बघा आपण इथं. ट्रायंगल काय असेल, जर मिरर असेल तर सर व्हॉट इज डिफरंट फॉर्म्युला डिफरंट आहे इथं बघा. ट्रान्सफॉर्मेशन मॅट्रिक्स मध्ये काय करतो आपण, if required rotate command. Okay, so we have to reach about the first of all transformation. म्हणजे काय करतोय आपण बघा, पहिल्यांदा ट्रान्सफॉर्मेशन करतोय, multiply by rotation matrix into reverse transformation. Okay, now this is a general thing. Okay, so that thing we will also take revision of that. We have to multiply from the left to right only. So we will we will study, we will solve this type of problem in next lecture. Okay, so hope you all should have understood all these things today. We have covered little bit part of chapter number 1 and first type of problem and introduction of second type problem we have finished in this lecture. Okay, so only very small part is remaining. Only multiplication and transformation matrix is remaining.
and another theoretical part is remaining. Okay, so in next lecture we will finish all the काय म्हणतो त्याला chapter. Okay, so only one lecture will be sufficient for complete this revision this chapter. Okay, so we will stop here. So please message your roll numbers here, all of you. Please message your roll number here in message box. Okay, so I will take that roll number. Okay, they will give. म्हणजे रेकॉर्डिंग मध्ये माझ्याकडे मिळतात ते माझ्या एक्सेल शीट मी घेतो. बट यू हॅव टू पेस्ट युअर रोल नंबर. ओके, इफ you have given message of your roll number, you can left. Okay, so thank you for attending this lecture. Thank you very much. We will meet again.